Are you going to Zimbabwe this festive season? If you're going to Zimbabwe this festive season, this is the right video for you. I want you to watch this video so that you go to Zimbabwe already an informed person, understanding what's happening on the ground, understanding what to expect, understanding what you need to prepare, and guys, it's so hot today. But anyway, so yeah, these are some of the things that you need to expect in December when you go back home. You need to be prepared. Chekutanga ndechekuti unofana kuziva kuti takawirirana kuti South Africa, if you are staying in South Africa, you're in the diaspora. I think we agreed on that. So we are not going to argue kuti hey, mna South Africa to diaspora ere. Na South Africa to diaspora, Botswana diaspora. As long as you're outside of your country, uchigara ikoko, then you're in the diaspora. Chekutanga ndechekuti ngatizive kuti mari dzedu dzinosiyana. KuZimbabwe kunoshanda marand, kunoshanda ma-US, kunoshanda ma-ZiG. But mostly on circulation kumashops munogona kutenga ni ma-US ni ma-ZiG. Aiti kuna na Bulawayo vanonyanyoda marands. I was at the border just yesterday. Pabait bridge ndaitoona vachiti toda zvemarands, which means zvavanenge vachitengesa nemarands 20 rand mvura, 10 rand what. So you need to understand change on the cross rate. This is the first thing that you need to know, be aware of. When I want some few rands, I don't know. Usually you go on Google, then you say $100 to marands. Kids are 17 mazawano, 1,700 will get you $100, or $100 will get you 1,700 rand. Those niggas very official, and those very kuzikanwa by internet. But on the ground, you need to understand that those things are very different. So usually you trying to get $10, win $100 rand, you'll be given $5. Per Christmas chaipo ngwarira kuti unogona kunopiwa $4.50 per 100 rand yako, and you want to $5 or more than that, or unenge wachiti rand rakakwira mazano. Guys, people don't know that. People vanoweka nezvavanogadzira mitemo yavo yavanoita paground. So be prepared to notice the differences in terms of exchange rates. What you see on the internet is not what is always going to be on the ground. Which also that I want you to know is that people are making their own money in Zimbabwe. This one I also want people to understand. It's not everyone who is in Zimbabwe who is suffering. Some of the people that we send money to, Zimbabwe, most of them, they are not even suffering. They actually want your money kuti vaite madhirawo kuti aite zvakanaka. So ngwarira kuti unogona kuzoshokekana thinking kuti ndiri kusvika vanhu vakatotambura ndichatosvika ndichitozoita life saver. You'll be shocked kuti vanogona zvavo kutozongokumsiya uchidya mari yako, uchispenda mari yako because unenge uchida kukurumidza kudzokera, saka vanogona kungomirira ungodya yako, but mari yavo vanenge vainayo. You notice that by kuti uchingosvika kuHarare, Bulawayo, whatever my major cities, machicken ini kune queue. Unotengesawo masteers kuyaga kune queue. You'll be shocked kuti queue yechikafu chekudya here. So people will be buying food that you can't afford. In the kind of Zimbabwe, you can't still KFC. I can't afford KFC. But you see people wanting to go my queue power, my drive-throughs are full. So understand that it's not everyone who's in Zimbabwe who is struggling. So you being in the diaspora, coming back to Zim, usauye in a mentality kuti ndoda kutozonwarakidza kuti ndine mari, unogona kutoshokekana. And ipapo ndo vanda kupa advice yekuti usakurumidza ngobudisa mari. I know kuti ndinowanzozvitaura izvozvo kuti the moment you're coming from the diaspora, you get on the ground. Kana pakama kapfunga kungofunga kuti pakanzi paroda chikafu kana paroda kugochwa, mari ndo wakutotanga kutobuditsa. Or you feel obligated. You feel like people are looking up to you to do something. Chimboramba wakasama komo, chimboramba wakamira uchinzwa kuti vanhu vari panzvimbo vanoita sei. Izvo zvinokubatsira kuchengetedza mari yako shoma yaunenge nayo. Izvo zvinokubatsirawo kuti usazongova iwe unongodyiwa. Because there are also people who are there in Zim vari ready kukurwa mari, knowing that you are coming from the diaspora. So it's something that I want you to just take note of. Kuti it's not everyone who is in Zim who is struggling. Some people are making their money. And also try your best to be very humble. Just try to be humble. You won't lose anything. Try your best to be humble. Blend in within the community. I know some of you are coming from the diaspora. Don't be too talkative. When people know they'll just leave you. $20. People won't help you if you wanna
stand out as if you know everything, as if uri kuziva zviri kuitika. Vanhu vanokusiya uchirohwa mari, vanhu vanokusiya votadza kukubatsira paunofanira kunge vachikubatsira. Try your best to be humble. Ukasvika kuZimbabwe kwako, kana uchienda mumacommunity, enda ziva dressing yekupfeka nekwauri kuenda. Handizvo? Usambva watongoti tauda topfeka malabel iwato, topfeka Louis Vuitton, machi, ndizvo? However, those brands, you know them. But ndatoka original boots zangu chakadaro, nekuti ndauda kuenda kuvillage, vanonyatsonondiona. Visa mentality yo, just be humble. Tagaona kuti kuri kupfeka vanhu arikupfekawo chii chiri kuitika. Ndauti uzopfeka zvima-t-shirt zvakanyorwa kunzi tema dzaunosvikira, vanhu dzakanyorwa kunzi kana zviri nyore itawo. Unongopfekawo something that's decent, something that chinoita kuti vanhu vavari kushanyira vafile kuti you are the same with them. Indizvo zvinokubatsira zvigokusevha pakawanda. Because the moment you want to stand out and look different from the people in community imomo, vanhu vachatotongoexpecta kuti uchaitawo zvinhu zviri different from vanhu community imomo. Even maprices auchachajwa pazvinhu zvichaitika anongoenderana nekuda kwekuti iwe wazvipresenta sei within that community. And what I've discovered villages is that people will respect you if you respect their culture. People will respect you if you show respect to them. So be humble, be grounded. Chingoenda uchisvikawo uchinoomberawo big ana chief au big ema ereda unenge uchitongosvika wakachikora makadiana baba. Handizvo? Be real. Handisi kuti go and act, tikuti be real pazvinhu zvacho zvauri kuitoita. Enda unonyatsorakidza kuti uri mwana weZimbabwe ari kubva kwakabva. Don't have answers for everything. Changodai kuti manje pari paMichigan apa. Nimwe yakazoitika kuLuton uko tikazodai. So don't be in the community yekuti you have all the answers. Pampacho uchitobvunza kuti inanzwisise kuti hove yakazodai so inonzwichi. Kana kuti mutu uyu unozoitwa sei mutu uyu. Ni umwe waunoziva. Zvinokubatsira kuti vanhu vaisewo maopinions avo vachitaura kwauri vaone kuti vane zvekukuoffer. The moment you show people that they don't have anything to offer to you, they won't offer anything to you, and you struggle if you're in a place where you think you've got all the answers. Pane pamwe pachazobvunzwa mibvunzo yausina mhinduro kwairi. So ndangona kubatsira. Even kana uri mukomana kana uri baba, ukaroora mudzimai wako. Kana wakuenda mumusha, wakushanyira ana tezvara. Wakushanyira dzimwe hama kumamisha. Tozviziva kuti makeup yakanaka inoita kuti zvinhu zviite zvakanaka, but try by all means to minimize on your makeup. Try to minimize on kungorwa tumwe tudo tumwe tunozoti mbambamba tumwe tumachichichi. Handika ita kuti mudzimai wako anoita blend in with the ladies in the community. Nemi amai chingoita zvinoita kuti blend in the community. Handika kune dzimwe nzvimbo chaidzo ndotaura izvezvo mumwe unogona kupikisana neni. Vanhu ndingotaura kune dzimwe nzvimbo chaidzo kuti unotongona kuti mambuya ese arimo akatongopfeka ma-t-shirt emusangano. Handika iwe unongotsvaga rako t-shirt kana reyellow kana regreen raunongona kupfekawo pamusoro, kana usingade kupfeka t-shirt ine musoro umwe murume pamwiri pako. Asi kana zvitoita pampacho unotozongopfekawo uchingotsvairawo uchingopfeka t-shirt, you just blend in. Hazvibatsire kuti uda kuenda nemaguvha out ako whatever thing ma-one arm ako kumusha kwekuti vanhu vanotema huni, vanhu vanochera mvura kuchibhorani kana kuti gojo. Just try your best to blend in. Zvinokubatsira when people see you as one with them. Vanofila, vanokwanisa kukuwelcome and vanoona kuti they've got something worthwhile and productive to offer and to contribute. Guys, I'm feeling hot. I don't know if I can finish this video with this. But I'm actually feeling hot. Chimwe chinhu also, do you know kuti vanhu vanogona kungoboekana newe nezvinhu zviri simple. Vanogona kutongoboekana newe nezvimwe zvinhu zvisina basa. We know on social media people will be saying vakuya vana they are now coming. Sometimes you just need to adjust. We know kuti kana tiri South Africa makombi anonzi ma-taxi. KuZimbabwe anonzi makombi. Do you know kuti mumwe munhu anotongofila ofinde kuti munhu angati taxi tiri mukombi ndiri mutaxi. There are certain things that you just need to adjust so that you fit in. The thing is for you to just fit in and blend in so that you can be acceptable there. You will be unorohwa mari, unopinzwa busy, unovharwa madhiri ekuZimbabwe ukada kuzvirakidza kunge mumwe munhu ari kudiaspora. There's some people who just hate for no reason, you know. Munhu anotongoenga kuti anga South Africa. Inanyada atongokuprova kuti South Africa kwacho zvakatodhaka kudarika kuno Zimbabwe. There are some people who are like that. Tipo wasvika wadatanga kutaura kuti saka isusu KFC nozodai sochi anaka atongokurakidza kuti no. Kunyange wanga uri ikoko but kuno kwatiri kuZimbabwe titongori bho takadaro zvedu titongori bho zvakadaro zvotongofaya zvakadaro. There are some people who are just like that. So I want to encourage you kuti no, when you go kumusha, try to blend in your dressing, the way you speak to people, the way you speak to your elders. Zvinokubatsira kuti unova accepted and unova part of the family. Prices are different. Guys, we always say this.
zvakachipa kuamerica meno kuzimbabwe zvogona kuchidhura. We know our economy iri kukura, we know kuti the lot has been happening behind the scenes kuti tingotraya kuti nyika yedu inyatsosvikawo papa level, but it's not even necessary kuti watenga chingwa chedhola kuti kwedu itori equivalent to 18 rand manje yakazodai so. That's not necessary. That's not necessary. Then pane nyaya ndinowanzotaura nezvayo magroceries kuti when you're going to Zimbabwe izvezvi zvimaprice zvakasiyana zvavo, but uchaona kuti most of them, they are within the range. The difference is no longer that big except for certain commodities, but in most of the basic commodities the prices are just the same, because if a loaf of bread costs 18 rand in South Africa and costing $1 in Zimbabwe, it's almost just the same. So there are certain things that you don't need to carry from South Africa to Zimbabwe. There are certain things that you just don't need to carry. Way back I used to carry my 10 kgs of mama rice. What is it? Go. That's, the rice thing. I think I bought it today somewhere, I don't know. It's no longer necessary. You can buy your rice in Zimbabwe. No need to carry 20 kg chitsapo kutoti munenja kutopinza on business kuende chingoro. Just carry the money if you've got the money. When you've got the money, carry your money. Wasvika kuZimbabwe enda matuck shop, enda mashops. Wotonotenga groceries ako wounza padeni. And I also said this last time. Don't just be quick to buy groceries. Check what's not there. Sometimes also kuti ufare kuti moyo wako usununguke ndokunge uri kupawo chinhu chisipo. Do you know kuti ukayamba medu muno mutisina sugar, ukaenda 2 kg sugar tofara kuti waya sugar. Kuti maita basa munoziva tina ida kutoinwa, but hey, patoni mazuva matatu tisina sugar pamba panapa. I'll be so excited, I'll be so happy. Why? Because something that I didn't have that you've come to provide. So you are a lifesaver in my sight. I view and perceive you as a lifesaver. But when you come, I've got a 10 kg sugar. Ndokuya about 2 kg sugar. The moment you want to buditsa, you go, Dei makataura kuti muchazoya nesugar. Ndaitozokudza kuti musatenge tine imwe yatakapiwa apa manje but maita basa mwanangu, it's totally different. Even you unotozvinzwa kuti ndauya nacho but changa chisiri kudiwa. Ndauya nacho but changa chisiri necessary. Umomva kuti grocery mandongofamba negrocery chero zvakadai so pambacho it's not even necessary guys. Enda usvike mama makadi kuri sei kuno kumba. Nori mwanasikana munochidzimai andi ndoonombobika muchimbereka achambomhanya kubika youripo uchimhanya muchiona kuti masamba kuna ma-tea bag kunewo stella tea kuti inongotorwa musipuni yayo kukandwa yayo inenge ine magranules kaya yonoda ma-tea bags watoona kuti hapana mukaka waona kuti pakamira sei pamutii watonwa uchisvika haina mukaka utoona kuti alright zvakadai so zvitonyorewa paside kuti okay tozotenga cream ora tozotenga chi handiti you actually seeing what's not there, what's there. Kabare ufu chinorivhura uchipedza kubika uchipambira sadza rako uri kuona kuti alright ufu uchirimo tiri right pane rimwe saga rechibage chazongoda kugaiswa. Just check what's there and what's not there. Kuti kuti newewe when you provide for something that's not there unofila kuti ini ndagona kuita icho changa chisimo mumba. Uye katendero kako unotoona kuti aka kane vanhu vari kunyanyonyemura. Kuita unge waita mistake yowaunza negrocery kuti demakataura takatokuudza takatobva kutenga imwe 20 kg kana takabva kupiwa nabamukuru ekuzaka vakauya vakasira 20 kg yesugar. So those are some of the things, and these things that I'm saying, it's not meaning to do chokwadi ndo zvazvofanira kunge zviri, but I always say things according to my perspective and according to my own experience of the things. Then the other thing which I feel also is very, very important, if you're going to the rural areas, if you're going to Zimbabwe in the festive season, know this thing. We talked about groceries. I'll just combine it panap. Ziva kuti if you've got $20 and there is no sugar which costs you $2 and you give baba or mai or whoever $20 kuti anotenga sugar, kana uchibva pamba kuti ndoda mbopinda mtown, I'm giving you $20 muzotenga sugar muzotenga sugar pamotenga nemaveg, taura zvinhu zvinonzwisisika kuti tengai sugar $20 $15 muzondidzosera. The moment yaunoti tengai sugar but $20 munozongoona zvekuita, let me tell you, paunodzoka kumba uchaona sugar yatengwa mavheji pamwe anga muriwo wanga urimo wanga unoti urimo ndosika usina kuti utengwe muriwo. Mangwana pakunosvika ziva kuti mari yako kabisa nezuro haipo. Handingasamboti mangwana mari yawasiya makuseni paunodzoka manheru mari iyo haisisipo. Saka napane chimwe chakuda kutengwa chakutoda kuti ubudise mari kana uri kunzi kana kuti wanga wazvirakidza uchada kutenga zvinhu zvinenge zvisipo pamba. No kuti mari painonzi haipo hazviroti haipo. Funny thing ndokutaurira kainini. Bvunzai vanhu vane machembere. Ini ndotozviita. Muchembere angu ndotaura kuti handina kana mari.
Dhora randinaro ndorandotongokwira ndiende kuchipatara ndingonochekwa mabp angu takamira se totodzoka pamba. Alright, nachida kutokupai $20 manje izvezvi ndogona kutozoera sei kwandiri kuenda. Chidzokerai kumba munoisa pasi pemubhedha kana pasi pepiro kana pasi pechakati pechigaba chiri pakati. Pauri unoenda unoona pane kana ma20 matatu akatopetwa ari ipapo. Mari kana ukanzwa ichinzi haipo hazviri kuti haipo. Zvireva kuti yatouya yawava paiyi iri kutosvikonanga pane zvimwe zvinangwa zvanga zviripo. So whenever ukanzwa kuti hapana mari doesn't mean hapana mari. Mari inenge iripo. So understand izvozvo kuti when you want your money, you want your change, gara wataura. Tengai chingwa chedhora. Kana mapedza kutenga chingwa chedhora mozondipa. Zvizvo zvinokosha futi. Ndimufana ndakazoti ndinotenga sipo ye$2. Anotenga sipo ye$5. Kuti mazondipa mari pa$10 padzoka change. Hakuna zvazvoita. So make sure you have got budgets and une mariwo dzakachinjika. And when you send people to do certain things for you, vatume uchiziva kuti ndakupa mari yakati ndichatasira change yakati kuitira kuti izvozvo zvisakupemba mastress. Panopa paunozoona watozopinda mune mamwe mabudgets awanga usina, watozoita stretch out budget yawanga unayo. This also at the point guys, why am I saying some of the things that I've said before? But it's probably because you're watching this for the first time or you're just a good return, you relate with my story saka waya kuzoteerera panapo. Chimwe chinhu chaunofana kuziva ndechekuti the people we left 10 years ago are no longer the same people that are there today. Their names are still the same, their addresses are still the same. They were used to be our friends, but now they may not be our friends. So you understand izvozvo kuti John wawaiziva 10 years ago is no longer the same John today. People go through transitions, people go through lives, people go through marriage, people go through processes. In that process they can change them. So that unozoona kuti munhu wawaiwirirana last 10 years ago nhasi mukaonana hamuna nyaya, hamuna dzinoenda kure. That's why also on this note we are inviting you musi wa27 December kwabhora, 27th of December kwabhora. My contact details, you find them. Just send me a message or inbox me on Facebook, Godwin Chirume, so that you come. It's $10 per person. Tiri kwabhora chigocha. We are bringing every retaining arikuya, every diaspora retaining. Excuse me guys, sorry about that. Marubva diaspora, because tikufunga kuti vanhu varubva diaspora mune pfungwa dzakafanana, tine pfungwa dzakafanana. Turakuona background chiri kuitika. Ini ndichapo speech ndichitaura neni pamwe 20-30 minutes ndichikuudzai zvekuexpecta. Tine ma-service providers anenge aripo tichati ngavauye vazotidza nyaya dzavo. Tapedza we're going to do a farm tour. Some farms dziri kuitwa ma-projects. Tichiona for inspiration tiri a group tichishuta ma-videos edu. You'll also be able to ask questions on ma-farmers ariko. Then you come mondo pa Pastor Chirume muchiona kuti pakamira sei there in kwabhora. So it's just $10 per person. So make sure you don't miss out on the 27th. Ndosa ndikudzokere panyaya yangu yandiri kuti nini shamwari dzinosiyana. Kuti yakambengeri shamwari yako 10 years ago inogona isiri shamwari yako nhasi. Nekuda kwema-processes akaitika, there are a lot of changes that took place that can change a person, the way they think, the way what they want to achieve. Vaida kumboita policeman kudhara sezvawaita kuti I'm but now you don't want to be a soldier. Why? Because you went through experiences, you got information. So munhu asina kumbobvira akabuda muZimbabwe asingazive soft life yaiva kwararama haagone kuva nemindset yakafanana neyako, anongofunga kuti zvake zvaari kufunga ndizvozvo. Even in terms of opportunities, you see we see many opportunities on the ground, opportunities that people who are already on the ground in Zimbabwe do not see. So understand izvozvo kuti vamwe vachada kuti tirambe tichida kuonana titaura tese vachakushayira nguva because vanongotaura zvese samusoro kwavari. Vangachida kuti tizodaisa ma-projects vanga chiti can't to them. Probably they've tried it or probably they've never thought of doing it and it doesn't make sense to them. Zvimatanga nguru vangati kuti nguru manje titori bo. So don't try to resurrect dead friendships and dead relationships kana kuZimbabwe. That's not a mission. If you find try kutsvaga kufonera munhu kasabatika kana ubatika zvikanisa zvinaonedza, tangira pauri ipapo. If it means kuti ushatirwa solo, tsvaga uri wega uchitanga kuona kuti ndoita sei. And also when you're coming to Zim, I know a lot of people are coming to Zim now. A lot of you guys have been motivated and encouraged in my videos and other socialites and influencers who are posting on Facebook and on YouTube. Muri encouraged, but unogona kunge usati wane panonzi pako. Nasapatwa pane panonzi pako. Andika chigara waplana mazuva ako ekudzokera kumba so that you don't overstay your welcome in certain places. Naiseka with my wife today titi panda Zimbabwe kana usina panonzi pako unoshanyira vanhu tonge une rudo. Ukashanyira tete, ukashanyira mbuya ukadai. Zvakanaka izvozvo so that you don't dwell in the same place for a long time. Nekuti pese pauchagara pachadiwa grocery ka. Ende grocery ravo rikatenga kupera kana kuti wakutowaita wakutowabudisa mubudget. That's why you end up seeing kuti tete vanongobuda ndichambobuda ini ndandine rwendo runadanda kwaifrizi kunoona vakoma ningi
iwo unopesera sara wawe because haini ndakumba ndazobudawo ndozodai so make sure you don't overstay your welcome kwaunenge uri, that is kana usati wane panonzi pako. On that note also, I'm encouraging guys, ita panonzi pako. How about you have one room inonzi yako, tungovaka one room house inonzi yako, whereby when you go to Zim you are going to open a door inopinda mu one room inonzi yako. I think this is one thing that I want you guys to think about. Just think on it, think about it. Unitone room inonzi yako, kustand inonzi yako, wata asi munoisa atuwane zvakafanana yeye tunaona zvakazosiyana toda so kuti let it be your desire, let it be your prayer to say Lord, mazuva mashoma asara anaitai munana, mazuva mashoma asara anai Mwari zviratidze ndivaone pano panonzi pangu. Zvinokubatsira kuti haugare uchinorara kudzimba dzavanhu, haugare uchiti unomuka na 5 o'clock nekuti mudining mauri kurara umu vanhu vauda kutobuda vauda kutobika vagadzire kuenda kumabasa. So these are some of the things that toda kutaura. Chii chimwe futi, have a well planned schedule when you go to Zim. Give a clearly planned schedule. Chekutanga ndechekuti gara watenga return ticket kana iri ndege, even kana iri bus gara watenga bus ticket rebus rekudzoka na iri mota, it's fine, but gara waisa mari fuel paside. And we don't want to state kuti wakutongoita uchanova a burden wangu Zimbabwe. No. And also kuplana date rekudzoka zvinokubatsira kuti you put your wakutoziva kuti ndine mazuva mangana. I went to Zimbabwe for 7 days. I went last week on Tuesday and I came back just yesterday. So it was about 7 days in Zim. And I had the whole 7 days planned. Kuti ndinochera mugodi, ndaunotanga kuvakisa imba, ndaunoita zvidhina zvidai, ndaunorima. Takatosara tatojigara chibage on 1 hectare. Takatoda so that's really planned. Why? Because there's a time frame. You know, by 7 days this should be finished. So when you're going to Zimbabwe, what are you going to be doing? Who do you want to see? If it means writing those things pass, write those things down. Ndaunona tete mai John, ndogobva ndogona tete mai varaidzo, ndagobva ikoko ndozona hanzvadzi yangu enji, ndozodai so musi wakati zvinyorwa pasi. And all the transactions that you do also is one thing chandakatodzidziswa recently, zvakakosha kuita kunyora zvinhu zvaunenge uchi. Sorry guys, I'm just adjusting the light. So rachirombobuda disappear, but yeah. Zvakakosha kunyora kuti ndazobhadhara chakati, munhu osaina pakadai. Too bad I actually erred on that one. Pandakazodzidziswa kuti no, paunenge uchibhadhara ukatenga chakati, receipt kunyange waipiwa, but ita kuti panyorwe. Because at one point ndakazomboita pekuti ndakaendesa motikari car wash, mareceipts ema-toll gate, some of the receipts akatorwa, na achitofunza kuti atotsvaira atoita basa rakanaka, abvisa kuti mapepa tukambotaona kukandwa mubhini. Panazoenda ndakuti mareceipts angu chichinda kutovhara motikari, nzi tatokanda mubhini, unodai so akatonyorawo. Some of the things that you do for you to keep records, make sure kuti pane bepa riri kusainwa or a book rawasainisa, and also take photos of my receipts, take photos of payments that you have done. Zvinokubatsira kuti uzoita put together your balance sheet, put together your story, especially if you're doing things as a family or with your wife. Zvinogona kubatsira for transparency sake. And and also this is one thing that I feel we need to be talking about every day. Your words should always be sweet, just in case you have to eat them. Mashoko ako paunotaura navanhu ngaagara rakanaka. Iva munhu anogadzira ma relationships navanhu. Iva munhu anogona kugadzira ukama nevanhu vakakupoteredza, vanhu vari padhuze newe, vanhu vari munharaunda yauri. Relationships are more important than money. Relationships are more important than anything else, because relationships will open doors for you. Kumusha chako unoda ukama navanhu. Zvimwe zvinhu hauzombozvitenge nekuda kweukama hwinawo. I remember patiri kuvaka, we're doing a 3-room house. I think you saw the previous video that I did. Mvura takatongonzi uyai, but paunoendawo ndakatosvika ndikati ndakanga notenga chingwa tazinge taakumhanya motikari yatazoona yakudi ndasira gogo $10 ngati amozotengawo chingwa kana mazoita se mazowana mukana wekubuda. Kuumba ukama chisi chiwoko momwe, but kuti vangoziva kuti ndiri mwana wane tsika anoziva kuti kana pamba pachisvika panosvika nepaper bag, kana paper bag isipo chingwa yamazonotengawo chingwa pamari, zvinokubatsira. So try by all means to mend my relationships, try by all means to add value to the people that you meet. Zvinokuita kuti vakuremekedze, vakupewo nzvimbo yavo, nzvimbo yako, vakupewo nzvimbo moyo yavo. Handitika muchingoita zvinhu murudo. I know there are a lot of things that we can say that people need to prepare. A lot of things that we can say. I want us to fill the comment section on things that we need to think of. Things that you tataura nyaya dzedressing, tataura nyaya dzemagrocery, tataura nyaya. The other thing also, kana muri family. Apanda kutaura samfundisi. Muri baba namai. Pamunoenda kumusha nemagroceries, itai zvinhu zviri ikwawa. Ndizvo. Equity. It needs to be equity.
pane zviri ikwawo nezviri chinhu chacho kunetsa pachandoedza kutaura ndechekuti unotoziva kuti kumba kwemudzimai wangu kunowanikwa hakuna munhu angambodiwa kana mari kana makabeji kana makabeji vanotongona maita salad vanoisa salad anoraswa vabike nemakabejiwo ubva waziva kuti kumba kwana baba ana tezvara wako vakaita nemakabeji vanofara tataura ka zvakawanda zvimwe zvacho ndakuita nchikangano but I just thought kuti ndingotaura kuti tibatsirane so that before you go to Zimbabwe it's necessary to plan some of these things and in the comment section ngatizadze zvinhu maexperiences awakamboita zvinhu zvakaitika zvinhu zvaunofunga kuti munhu ari kubva kudiaspora even a person who's visiting Zimbabwe for the first time whatever what should people prepare what is that you need to do before they land in Zimbabwe so that havazongovhiringe zvinhu havazongotaura zvisi havazoite overstay they were welcome in families kwavanenge washanya or in houses kwavanenge washanya let's just share and zvitiitire zvakanaka. I was in Zim for the past 7 days like I said. Funga, you saw the progress. Our 3-room the house is almost done in terms of brickwork. Around the Sunday, Monday, I think they'll be done with the plastering or flooring, whatever. But I know we are moving at a pace that's so fast that when you come on the 27th, Pacheta get together, it's one of the places that you're going to be touring. Muchiona zviri kuitika. And also muchitibatsira kusakura because I know kuti chibage chine chato amene pachinenge chatosvika. So guys, I'm also doing project management to those of projects, those who are not on the ground, you are building or you want advice. I'm just offering those services, consultations. You just get in touch with me so that tinobatsirana, tinoonesana, tinokurukura kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. What I know is together we can do more. United we can stand. Starting very soon, I'll be opening a group for those who were saying andigona chinhu ndiri 1 but ndikaona vanhu 4 tikaita ma 500 togona kutanga project yedu huko inoita something. I'll be opening that opportunity again for a group that can come together, maximum of 10 people in this group, depending on the project. So vanogona kubatanzwa vari 4 toita kuti zvinhu zviite. Kazhinji ukaita nehama ndoziva kuti munorovana pasi petsoka munozovharana zvava zvazongopera. I was hearing a story yandairaudzwa chinzi matangayo nekuwanda kwakaita munhu anga ari ipapo aitirwa zvinhu iye achigara kuHarare vakomana vachirova zvinhu vachirova basa pa stand then vakomana vakazongofunga kuti no mudhara rujairira ndobva vangotuta zvese huku dzacho zvese feed yanga iripo zvese vangoisa marori ndobva vadisappear vanotozombatika kuti vari kupi dada gai pakazova kuti kandichidzokera ndinoona kuti kwakamira sakasvika matanga ari empty zvoitika izvozvo zviriko izvozvo. So kana uchitya kuti unogona kuitambwa zvoreva kuti ndiriko padhuze inini. Like I said, most of my time I've been in Zimbabwe. In the past 2 months I've been in Zimbabwe 4 times. I'm actually going back next week, so I'll be on the ground doing this and that. And kuti auzobirwe nekuti ndiri kuita pano zvinokubatsira for coordination sake and also pakumbovheta vanhu vacho vari kukushandira kuti vanobva kupi chii chiri kuitika muupenyu hwavo zvakambomira sei zvinokubatsira izvozvo. It also minimize cost when if someone who is managing your project. It also helps kuti it cuts mama costs. Nekuti ukangotuma wese nhasi matuma tete nhingi mangwana matuma nhingi because wese watuma rikuwana an opportunity yekuti asare $1 ne$2 ndizvoonetsa because vanhu ivava vanegotiate nemasuppliers avanegotiate nevanhu vanotengesa zvinhu angonzi $30 angoti hunzai. So if you have someone who's project managing you chirungu chekuproject manage chino chokunetsa ndibate ndokubatsira. To meet again in my next video guys, I love you so much and let's keep the comment section busy. Make sure you've also subscribed to the channel. Zvinondibatsira kuti mavideos aya asvike kure rudenga kuti zvakanaka. God bless you. Peace.